don't we need to know the Notennamen? Nun müssen wir nicht die Notennamen kennen? No. Nein. Notennamen have nothing to do with Tonleitern. Notennamen haben überhaupt nichts mit Tonleitern zu tun. Who here has never, ever played a tonleiter before? Nun, wer von Ihnen hat noch nie zuvor eine Tonleiter gespielt? Come on, I know there's lots of you. Don't be shy. Oh, you've all played tonleiters? I don't believe you. Come on, who hasn't done it before? So, wer das noch nie zuvor gemacht hat, noch nie Tonleiter gespielt. Just for safety, it's like a scale. Yes, mate. Where are you from originally? Near Liverpool. So excuse me, fellow Englishman here. Welcome, mate. Well, since you're here, come on, up here, come. You see, you knew that hand was attached, didn't you? Now, I've got to take an Englishman here because the Viennese aren't willing to come up yet. Now, where's that? Good. Now, here's what we're going to do. What's your name? Andrew. Andrew. I want you to think of this as a saw. Okay, so stellen Sie sich vor, ich And I'm going übersetze to cut Das ist the eine bottom Säge. of the keyboard off. und ich säge die untere Hälfte von der Everything. Klaviatur ab. Below this point doesn't exist. Looks identical. So, Yes. alles, was unterhalb davon ist, existiert nicht. Das Now. sehen Sie nicht. Big red paintbrush. So, und jetzt nehme ich einen roten Pinsel They are all now painted bright red. und mal darüber und das ist jetzt alles rot angemalt. They're all the same length Alle haben dieselbe and Länge, they're all red. Yes. alle rot. So they're identical. Also sind alle identisch. This is where we start. Take this, So, damit point to a location up here. So zeigen Sie jetzt auf eine You can't point there because I cut it off. Position. Da können Ah, Sie good. abgesehen. There you go. So keep pointing. So, one to the right. Eins nach rechts. Now, one what? You immediately distinguish between white and black. They're all the same, Andrew. So if you were here, That's how it works. right, so point again. One to the right. Okay. Yeah, one to the right. Eins nach One rechts. to the right. Eins nach One rechts. to the right. One to the right. Oh, professional. Now, let's do something a little bit more complex. Ready? So, fangen wir das Two to the right. Mit zwei nach Good. Two to the right. Zwei nach rechts. Fantastic. Okay, you can relax now, Andrew. Because I'm now going to get you to do something a little magical. So, und jetzt machen wir etwas sehr Magisches. No. I'm going to cover the bottom part of the keyboard. Nun, ich werde die Unterhälfte von der Klaviatur jetzt So abdecken. it now looks the same as up there. Nun, das schaut jetzt genauso aus wie da oben. Take your right hand index finger, Nun nehmen Sie den Zeigefinger der rechten Hand point to any location on the keyboard, und zeigen Sie auf irgendeine Position am Klavier. and play. Und spielen Sie. Two to the right, Zwei nach rechts, two to the right, zwei nach rechts, one to the right, eins nach rechts, two to the right, zwei nach rechts, two to the right, zwei nach rechts. two to the right, one to the right. Give him a round of applause. Maybe this was just a beginner's luck. Nun, das war vielleicht das Glück vom Anfänger. Choose another one. White, black, it makes no difference. Nun, such dir eine andere Position aus. Ganz egal, schaust du Two to the right, Zwei nach rechts, two to the right, zwei nach rechts, one to the right, eins nach rechts, two to the right, zwei nach rechts, two to the right, zwei nach rechts, two to the right, zwei nach rechts one to the right. und eins nach rechts. Give him a round of applause. Well done. Now, we have a name for this. In English we say major scale. In German you say Dur-Tonleitern. Und das hier ist die Dur-Tonleitern. We say in English major scale. Right? Same concept. Tonleiter, tone ladder, note ladder. Yeah? Tonleitern, selber Going up in steps. können. Because if you think about it, if you took the keyboard, Nun, wenn Sie die Tastatur nehmen cut off, und die Unterhälfte abschneiden and turned it vertical, und es vertikal drehen, you have a series of haben Sie eine Reihe Steps. von Schritten. simple. Einfach. Good. How many of the Dur-Tonleiters Nun, wie viele Dur-Tonleitern haben wir? did Andrew just learn? Hat jetzt Andrew gelernt. Alice. All. Er hat alle Dur-Tonleitern gelernt.
Because he can start it on any location. Denn er könnte sie an jeder Position beginnen. How many of you learnt the Dur-Tonleitern, the major scales, in the traditional way? So wie viele von Ihnen haben die Dur-Tonleitern traditionell gelernt? Yeah. How do they do it? Like this. So wie haben Sie das normalerweise gelernt? You have to remember fis, kiss, eyes, sis, kiss, eyes, fis, all. Then you have s and ooh, yo, yo. There are 12 different ones. Why? Es gibt 12 verschiedene. Warum? Watch. Ganz her. If I choose this one as a starting point, Wenn ich die als Anfangspunkt verwende, where is the pattern repeated? so wo ist dieses Muster, wird dieses Muster wiederholt? So between here and here, how many different starting points are there? So wie viele verschiedene Anfangspunkte gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also genau 12 Anfangspunkte. You can start that in any one of 12 locations. Und jede Tonleiter können Sie auf jeder dieser Anfangspunkte beginnen. Now, I think you might be interested to know how Vielleicht long möchten Sie wissen, they say it normally takes wie lange das normalerweise dauert. to teach a musician to play all 12 of the Dur-Tonleitern. Einen Musiker beizubringen, alle 12 Dur-Tonleiter zu spielen. From memory, Aus dem Gedächtnis heraus. 5 months. Das 5 Monate. Why? Warum dauert das so lange? Because what do they start with? Nun, womit beginnen Sie? The complexity, and they try to make it simple. Sie beginnen mit der Komplexität und versuchen es einfach zu And what machen. do we start with? Womit beginnen wir? The simplicity, and look how the complex they made it. Wir beginnen mit der Einfachheit und schauen uns an, wie komplex es gemacht ist. Magit. Margit, No Magit? Okay. That's all right. I'm going to give out something. ich werde dir etwas geben. She has